record. So to repeat, exercise number 1 in the worksheet, you were given the function f of x is equal to x plus 1 plus 4 over x. C is the curve. Part 1, justify the domain is negative infinity 0 union 0 infinity. So as we said here, the denominator should not be equal to 0. X is different than 0, so this is the domain. Limit as x approaches 0 minus and 0 plus. We said that limit at 0 minus 0 minus was negative infinity and 0 plus was positive infinity. And as we said, in case you have limit as x approaches number is infinity, then x equal this number, or the line of equation x equal this number, is a vertical asymptote. So here we have x equals 0 is a vertical asymptote. By the way, x equals 0 vertical asymptote, it is the y-axis. So the y-axis is a vertical asymptote. Now, in part 3, limit at negative infinity and at positive infinity. Here, at negative infinity, replace by negative infinity, so you get negative infinity plus 0, which is negative infinity. The same idea as x approaches positive infinity is positive infinity. In part 4, prove that y, the line D of equation y equal x plus 1 is an oblique asymptote, and set the relative positions. The limit of the function minus x plus 1, which is equal to the limit of 4 over x. 4 over infinity equals 0. Therefore, the line of equation y equal x plus 1 is an oblique asymptote. Now, to start the relative positions, yc minus yd, already we found that it's 4 over x. No intersection, because if you put it equal to 0, you'll get no solution. There's no intersection between the curve and the line. The table, the curve is below D, in case x is negative, and the curve is above the line if x is positive. Now, and in part 5, find f prime of x and set up the table of variations of the function. نحن هون وقفنا. Find f prime of x and set up the table of variations of the function. F prime of x, here, derivative of x is 1, derivative of 1 is 0, minus 4 or plus 4 over x, the derivative will be minus, you change the sign, 4 over x squared. Take common denominator, x squared minus 4 over x squared. This is the derivative. Hey, this is f prime of x. Now, you have to study the sign of this. You have to study the sign of this x squared. شو عم بيصير معهم شباب؟ هلا كانوا مين؟ رحت الكهرباء. ايه بسيط. الكهرباء. So you have to study the sign of this. Then you can do one of two things. You can set up a table as we used to do in the second chapter. We studied sign of quadratic expressions, okay, or signs of quadratic functions. We can do it, or just put it equal to 0 and then find the table or write the table. Okay. If you put it equal to 0, it means the roots of the numerator, x squared minus 4 equals 0, then x squared equals 4, then x is equal to positive or negative 2. وهون ملاحظة صغيرة. كنا قبل مثلا إذا واحد غلط فيها هاي x squared equal 4 كان كتب لي x equal 2 بس. يكون له فعطة صغيرة. اوكي ونقول له اخي لا positive negative 2. يروح له مثلا حسب الاكسرسايز ربع علامة نص علامة ماشي الحال. اوكي بهالاكسرسايز غلطة مثل هيدي دمار. غلطة مثل هاي بالفانكشنز كارثة. يعني هون mistakes ما نطلع منها. ليه؟ هلا بقول لك ليش. إذا واحد حط بس x equal 2 شوف شو راح يطلع معه بالتيبل. شوف شو راح يتغير معه اشياء بالتيبل. طيب إذا بس واحد حط only one value. Now the table of variations x f prime and f negative infinity to positive infinity. Okay. The roots of the numerator positive negative 2. The root of the denominator is 0. اللي هي simply from the domain.
هاي. So the numbers you are going to put in the table: positive, negative 2 and 0. Ascending order. ليه نحن عم نعمل table؟ لأنهم خلي بالك يعني. يعني بدل relative. صوتي كتير عم بيقطع شيء مش عم يفهم عليك. ما بعرف إذا اللي فهمته صح إنه ليه نحن عم نعمل table. If this is your question. هيدا اللي كنت عم بحكي. الصوت كتير عم بيعطش، بس اللي فهمته منك إنه table ليش عم نعمل نحن table. Okay. The question here: find f prime of x and set up the table of variations of f. Set up the table of variations. Table of variations, it means they have to put a table that contains f prime and f. F prime, you have to study the sign of f prime and then the variation of f, because as we said, the variation of the function, the variations of the function depend on, نرجع نفتح هذه summary. The variations of the function depend on the derivative. The variations of the function depend on the sign of the derivative, if the derivative is positive or negative. So what you have to do is to put a table that contains f prime and f. وبعدين بنشوف شو بيطلع معنا. Of course here in f prime you study the sign of f prime. F prime home in this row you have to put the signs, positive or negative. In the row of f you put the variations of the function. But to determine the signs here, so the roots positive, negative 2, the denominator we have 0, or it is simply from the domain, x is different than 0. To determine the sign here, ناخذ الطريقة السهلة. You choose a number less than negative 2, any number less than negative 2. I'm not finding the limit here to choose a number close to negative 2. لا، خذ اللي بدك اياه. يعني خطر لك تاخذ negative 100 ما إلي معك. Choose negative 3 and replace in f prime because we are studying the sign of f prime. So f prime of negative 3. Replace in this negative 3 squared minus 4 over negative 3 squared. Then you get 5 over 9. This number is positive. Positive, so you write here positive. Number between negative 2 and 0. Any number. Let's say negative 1. F prime of negative 1. Which is equal to negative 1 squared minus 4, negative 3 over negative 1. It's negative, so you write negative. Number between 0 and 2. 1. F prime of 1. Same. Negative 3. So you write negative. Greater than 2. Let's say 3. F prime of 3. Same idea. 3 squared, 9 minus 4, 5 over 3 squared, which is 9. It's positive. Positive. Okay? Now, f prime is positive, the function is increasing. F prime is negative, function is decreasing. F prime negative, decreasing. F prime positive, increasing. Before I continue here, before I continue to put the values here, and we have 1, 2, 3, 4, 5, 6 values. Before I continue, do you have any question about this table? بس بدنا نعمل كل هول الاشياء. ايه كيف ايه؟ ما احنا عندنا الكوفيشنت الاي هي الاي اوف اكس، يعني الاي اكس هي بوزيتيف، يعني بين الزيروز نيجاتيف وبرا بوزيتيف. فكرتك عم تسالني انه لو بدي اعمل كل الاشياء بدي احط لي الساينز. ايه فكرت هيك. لا الساينز اكيد ضروري اعمل ريبليس وهودي. انا معك. هلا لا لك شغله. انا هون عم اشتغل بطريقه انه جاست ريبليس، الطريقه التلميذ بيحبها. اذا بتشتغل بفورمال واي، in a formal way اللي انت بتحكي عنه، يعني table what we studied in the second chapter. Okay? Values of x
The roots of the numerator انت عندك هيك x squared minus 4 over x squared. The roots of the numerator positive negative 2. The root of the denominator is 0. So you're going to put here negative 2. 0 shaded because it's the root of the denominator. Then 2. Positive infinity, negative infinity. X squared minus 4. Wait, ليه X squared. Yeah, just one moment. And then the ratio. X squared minus 4 over x squared. That's what we studied in chapter 2. Here, the roots are negative 2, positive 2. The coefficient of x squared is positive. So positive outside, negative inside. Here, x squared, so everywhere, positive everywhere. The ratio, positive 0, negative, negative, 0, positive. طلع فيهم. Hey, this is f prime of x. Yep. The signs لك وينه مثل ما طالعين معنا هون. استاذ شو هاي طريقة تاني؟ Hey, if you are going to use a formal way to find the derivative or to find or the sign of the derivative. وهي الأصح هو هيك. Mathematically هو هيك، بس شو بيحب التلميذ؟ هيك. Replace numbers خلص. لأنه عم يقبلوها فايه بعطيك اياها. بس بحكي الاثنين هاي وهاي. اوكي؟ طيب. Any questions? Any questions before I continue? Because here we have some values I'm going to add. No questions. طيب. In this table, طبعا this is not enough. You have to find the values. يعني هون increasing. Okay, increasing from what? منين عم تبلش increasing? And increasing to what? لوين? And then decreases. كمان. Which number? Which value? If we have a number or value or possibly infinity. But moreover, here we have increasing, decreasing. Then what do we have here? In case the function is increasing and then decreasing, then we will have max شو هي هاي؟ maximum. شو بكون؟ استاذ هي على النيجاتيف 2 هيدي ماكسيموم، على 2 هي مينيموم. ما تخلوني انعس ها؟ فاذا هون نبلش هلا. شو كنت عم تحكي؟ بحكي صيني. لا واحد قال شردت بالسكرين مش حكذب عليك. حلو. كنت عم بقول انه هون في عندي هودي الفاليوز I have to add. يعني هون increasing from شو؟ and increases to what? And then decreases to a certain value. Moreover, here we have increasing, decreasing. يعني هاي شو نسميها? In case the function is increasing, then decreasing. Increasing, decreasing. شو بيكون عندي؟ We will have maximum. Increasing, then decreasing. Then we will have minimum. Okay? Oh, you have to add it. You have to mention it. Decreasing, decreasing. نحط. Sorry? Nothing. Nothing. Decreasing, decreasing, nothing. Increasing, increasing. Nothing. Only these two particular cases. Only these two cases. Here you will have maximum and here you will have minimum. غير هيك ولا شيء. غير هيك. Nothing. طيب. To continue. استاذ نعم. انا بدي اضطر سكر لان عندي موعد مع الحكيم هلا. سلام. طيب. بس ارجع بحضر الريكوردينج اكيد. ماشي، اذا عندك اي سؤال تقدر تسالني. اوكي. اوكي. Back to this. Now, first of all, you write the limits. You write the limits. What limits? What we found in parts 2 and 3. يعني limit as x approaches negative infinity and move from left to right.
حتى ما تضيع. Limit as x approaches negative infinity. What is the limit as x approaches negative infinity? We found it. Limit as x approaches negative infinity, it is negative infinity. So here you write negative infinity. It means that the graph starts from negative infinity. Starts from negative infinity. Right. 0 minus. Part 5. Yeah, بعدنا part 5. Now 0, but from the left side, 0 minus. The limit as x approaches 0 minus. Again from part 2. 0 minus, also the limit is negative infinity. So here I'm going to put minus infinity. Right. Same idea here for 0 plus, it is positive infinity, and limit as x approaches positive infinity is positive infinity. Right. The asymptotes. You have oblique asymptote. Of course, the oblique asymptote will be at infinity. At infinity, مش إنه هاي infinity anymore. Infinity. Here. Here, just right here, oblique asymptote. لألك, not لألك. And when you have to graph, you have to start from the oblique asymptote. Moreover, you have the vertical asymptote. X equals 0, vertical asymptote. Here, at x equals 0, you have vertical asymptote. And we have vertical asymptote. Right? Right. Now, maximum. ليش عم تكتب negative infinity هيك لازم نكتب؟ The limits, what you found. مش عم بختارهم من عندي. هودي the limits. Oh. Yeah, for example here, 0 minus, left side of 0, 0 minus. The limit as x approaches 0 minus is negative infinity. بس هي بس تكون oblique asymptote بتكون negative infinity وبتكون vertical بتكون positive. لا 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 ما دخلها أبدا. ما دخلها أبدا. Oblique asymptote, the oblique asymptote هاي دايما at infinity. Here and here. For that reason I wrote here oblique asymptote and oblique asymptote. مش لأنه هون في عندي negative infinity وهي positive infinity صار إنه إذا positive infinity oblique إذا negative infinity vertical. لا. What you found in the previous parts. هاي. What you found in the previous parts. Part 2, 3 and 4. Okay? يعني على طول هيك بنعمل؟ طبعا. من بعد ما شو لهم معنى؟ شو لهم معنى؟ هلا بتعرف شو لهم معنى. لأنه when you have to graph هيدي كل الدنيا. بتركز على هاي. الجراف من هون. جاي دارون وحده وحده يلا مش مطولين يعني بعد عندك 2 parts anyway. اكوني part 8. جاي دارون ما تستعجل الامور. Understand each part بس. By the way, one exercise is enough to understand the lesson. لأنه والأسئلة الباقيين تقريبا مش بقول لك 100% متشابهين. يعني شوف find the limits, add the boundaries, deduce asymptotes, f prime, concavity draw, find the limits, relative positions, asymptotes, f prime, concavity draw. تقريبا نفس الشيء، نفس الخبرية. ف لحد هلا understand each part وبس. طيب we have maximum we said at -2 صح؟ Here we have maximum. Right? خلينا بس 2 هي positive infinity ولا negative infinity مش مبينة. هاي at 0 plus positive infinity. طيب
We have maximum at x equal -2. How to find this maximum؟ طب اوكي انا فهمت انه هيدي function طالعه على الماكسيموم. What is the value of this maximum? You replace x by -2 in the function f. So you find f of -2. F of -2. Replace in the function. So you get -2 plus 1 plus 4 over -2. Again, you replace x by -2 here. Replace x by -2. Then the answer will be -3. -3. Here, -3. It means that the maximum point that we are going to plot on the graph, it's -2, -3. The coordinates of this point, -2, -3. We have minimum at 2. نفس الخبرية. f of 2, it's 2 plus 1 plus 4 over 2, 5. So the minimum is 2, 5. All points, particular points, and we need it. Okay? Any questions so far? No questions. طيب. Part 6. F double prime study the concavity. هون في point بعد ما حكيت عنها اللي هي concavity of the function. Okay. طيب. The concavity. Look here. For the variations of the function, you study the sign of the derivative. اللي انتم شايفينه هون مكتوب هون. For the variations, you study the sign of f prime. Variations increasing, decreasing. طيب. Concavity. أستاذ نعم. فيني أسأل سؤال تأخرت لأسأله صراحة لأن إلي وقت عم فكر فيه. تفضل. function increasing. أي. قلت إنه إذا اثنيناتهم increasing يعني مش يعني كيف بدي أشرح لك؟ مش إذا وحدة maximum وحدة minimum، لا اثنيناتهم لفوق قلت لنا nothing. مظبوط. ما فهمت. لا شوف انت بيكون عندك ماكسيموم اذا كان الجراف هيك increasing بعدين decreasing، هون راح توصل للماكسيموم. طيب ومينيموم بتكون هيك decreasing بعدين increasing، هون راح توصل للمينيموم، صح؟ طيب اذا الفانكشن increasing ومكمله increasing، في عندك ماكسيموم او مينيموم؟ ما في. اوكي ماشي. اوكي طيب to continue. بس لحظة قبل بس إذا كان في عنا إذا كان عنا increasing أو decreasing رجع عنا constant، شو بتكون هاي البوينت؟ increasing decreasing بعدين constant، يعني مثلا الجراف كانت هيك. لا يا increasing يا decreasing بس مع constant. إيه يعني هيك. إيه هيك. اوكي هون في عندك ماكسيموم. ايه هاي ماكسيموم، ومش بس هاي ماكسيموم، كلياتهم هول بوينتس هني ماكسيموم. كل هول بوينتس ماكسيموم. اوكي طيب نرجع للكونكافيتي. في بوينت بعدني ما حكيت عنها اللي هي كونكافيتي، وهلا بنفهم شو يعني كونكافيتي، ومثل ما شرحنا الفاريشنز، مثل ما حكينا عن الفاريشن. اوكي how to determine if the function is increasing or decreasing using f prime and the meaning of variations increasing decreasing. طيب how to determine the concavity of the function. هلا بنشرح شو يعني concavity using the second derivative. يعني
The second derivative, it is the derivative of the derivative. For example, if you have, let's say, f of x is equal to x power 3 minus 3x plus 1, f prime of x, it is 3x squared minus 3. F double prime of x, it is the derivative of this. And you derive one more time, which is equal here to 6x minus 0, or 6x. So the second derivative, أول شيء اللي نفهمها, it is the derivative of f prime once f prime is differential. Okay, any question about it? بعتقد انه already انتم اخذين عنها فكره بالفيزيكس. Acceleration, it is the second derivative of the position function. Right. Now, so in order to determine the concavity, you have to study the sign of f double prime. يعني بالحرف بالضبط نفس الشيء مثل ما اشتغلنا بالاف برايم. يعني انا بدي اجيب second derivative بحط equal 0 find the roots بعدين بحط table study the sign of the second derivative مثل ما عملت هون. مثل ما عملت بهاي. هون you put a table with f prime and then study the sign of f prime. بالconcavity f double prime. For the concavity رح كون عم بشتغل على f double prime second derivative. هلا بنشوف كيف. طيب. The meaning of concavity. مفهوم الكونكافيتي شو هي؟ concavity يعني مثلا هاي الجراف direction of opening شو شايفها انت هون؟ direction of opening هاي. What is the direction of opening? Is it downward or upward? upward. Direction of opening الفتحة لوين؟ لفوق. لتحت. لتحت. هاي concave downward. بينما هاي here direction of opening concave upward. Okay, direction of opening the function or the curve is concave downward بتكون شكلها هيك، concave upward بتكون شكلها هيك. هون بيكون second derivative f double prime بتكون negative. Here direction of opening upward بيكون second derivative بيكون positive. f double prime positive. والله اذا كان شيء فرجيكم اياها جرافيكلي ليش هي هيك؟ يعني مثل ما اشتغلنا على الفاريشنز انه when f is increasing هي increasing f prime positive f is decreasing هي f prime negative. هون نفس الموضوع. direction of opening اذا كانت direction downward بتكون second derivative بيكون negative. هي upward بيكون second derivative بيكون positive. اوكي؟ طيب for the variations maximum minimum يعني if the function increasing then decreasing then we have local maximum. يعني هاي كنا نقول مثلا هون here we have maximum like this we have minimum. طيب يعني where the graph increasing or decreasing then increasing we have minimum or increasing then decreasing we have maximum. طيب we have similar idea for the concavity. يعني مثلا هيدي هيك concave downward هون down. طيب فجأة مثلا على هالبوينت تغيرت صارت upward. This point where the point changes concavity مثل ما اللي احنا كنا نقول مثلا هاي البوينت this point where the graph changes variation كانت increasing شوي صارت decreasing او بالعكس decreasing صارت increasing. هاي بنسميها local extrema maximum or minimum. Here at the point where the graph changes concavity from down to up or from up وبعدين غيرت صارت downward. Okay, this point is called inflection point. Inflection point or turning point. The inflection point محل ما الجراف بتغير الكونكافيتي القلب بتقلب. كانت هيك البرمه لتحت مثل هون طلع فيها الكيرف كانت البرمه تبع الكيرف كانت لتحت شوي على هاي النقطه تغيرت صارت البرمه لفوق. هاي النقطه بنسميها انفليكشن بوينت. او مثل هاي كانت برمه الكيرف لفوق شوي تغيرت صارت لتحت. هاي النقطه بنسميها انفليكشن بوينت.
طبعا if we have نقول in case we have. اوكي فهودي طريقه الحل فيهم نفس الشيء. بدي اجيب الساين بهاي الفاريشن، بجيب الساين للاف برايم وبحط تيبل. اوكي بالاف بالكونكافيتي بجيب تيبل للاف دبل برايم وساين للاف دبل برايم. بس نفس الموضوع. هون اذا كان عندي بوزيتيف نيجاتيف كنت اقول لك ماكسيموم، نيجاتيف بوزيتيف بتقول لي مينيموم. طيب هلا هون اذا كان بالاف دبل برايم بوزيتيف نيجاتيف بتقول لي انفليكشن بوينت. اوكي طيب كيف بنحل فيهم؟ بارت 5 or 6 سوري. اما تبلشوا تضيعوا كثير وتستوهموا مع انه هن افكار بسيطه جدا. كل ما نقدم بالبارتس كل ما يكونوا اكثر more complicated. مش more complicated بس في افكار ايه، بس مش complicated لا. وبعد هلا بتقتنعي مني ليش اني منه complicated، لانه once you solve 1 2 exercises خلص صاروا طول بعض. So part 6 بس قبل شوي ايه turning point هي بس تكون شو؟ inflection لكن ايه when f double prime changes sign at a then we have inflection point. يعني where the point where the graph changes concavity from down to up or from up to down. بس تغير تقلب من up to down or down to up هاي بنسميها inflection point. Okay. طيب. So in part 6 here, in part 6 find f double prime and study the concavity of f. هلا انا اصادم بهذا البارت بهذا الاكسرسايز حاطط كل شيء بيشمل كل شيء. طيب شو في افكار حاططها مع انه في اشياء مش بحاجه لها، يعني مثلا الكونكافيتي هون انه مفهومه كيفيه بالجراف مش كثير رح تنفعني كيف؟ لانه الجراف مبينه منها لحالها هلا بتشوفي كيف؟ فما في داعي واحد يدرس الكونكافيتي لانه اتس فيري كلين. Can you end the meeting? Sorry? Can you end the meeting بعد في less than 1 minute احسن ما تكون عم تحل معك يلا ليش لا؟ بس ده السؤال. I'll end the meeting وبنرجع نفتح واحد جديد. اوكي؟ طيب يلا.